to understand. So we will have maybe sound problem. So we will need to like really shout into the microphone. Yeah. Otherwise they will not hear you. This will be very challenging when it's raining. Bởi vì trời mưa đó, cho nên là mình có vấn đề về âm thanh, cho nên là Hasu sẽ cố gắng là nói to, giống như là ngài nói là hét vào microphone vậy đó. Cho nên là nếu mà quý vị nghe hơi to thì quý vị cũng thông cảm, bởi vì trời mưa nó hơi lớn. Okay, nice. Thank you. So if you don't hear us, it really doesn't matter much because the main point is that you watch the screen. Nếu mà quý vị không có nghe cái phần mà gọi là hướng dẫn, gọi là nghe qua microphone không có rõ thì cũng không sao cả. Điều quan trọng là quý vị sẽ nhìn vào hình ảnh trên màn hình. Okay. So meditation on the body involves that you have some knowledge of the body. Even our scriptures explain in detail how the different parts of the body look like. So it's necessary for you to have some basic knowledge. You cannot know everything, but gradually you progress and you learn more and more. Thì ở đây thì chúng ta sẽ trang bị cho mình những cái kiến thức cơ bản về cái thân thể này như thế nào. Và trong kinh điển có giải thích khá là chi tiết về cái việc là cái cơ thể của chúng ta nó trông ra sao. Tuy nhiên cho nên là điều quan trọng là chúng ta cần phải có những cái kiến thức rất là cơ bản về cái tấm thân này. Thì có thể là ban đầu quý vị chưa có biết gì hết, nhưng mà chúng ta sẽ bắt đầu học và dần dần chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. So meditation on the body is a shortcut to enlightenment. If you want to become enlightened super fast, then you will dedicate your most of your meditation time to meditation on the body. Và thiền quán thân là được xem là một trong những cái con đường tắt để mà chứng đắc niết bàn. Cho nên nếu quý vị nào mà muốn chứng đắc á, thì mà rất là nhanh á, thì quý vị hãy cố gắng tận lực dành thời gian để mà quan sát thân. The Buddha explained that meditation on the body is one kind of practices that can directly lead you to Nibbana. So you theoretically do not need any other practice. You do, but more or less, you do not need any other practice in comparison to some other practices, such as observing the mind. So meditation on the body is one of very much recommended shortcuts, and the Buddha again and again proved that meditation on the body is a shortcut by teaching his students observing repositiveness of the body, and his students then became arahants or anagamis again and again and again, student after student, case after case, very often in the main scriptures, in the commentaries. And indeed, if somebody, became arahant very, very early, very, very fast, then it's like 99% cases, it was through observing repositiveness of the body. Đức Phật có giải thích rằng thiền quan sát thân là một trong những cái con đường trực tiếp giúp cho chúng ta chứng đắc niết bàn. Nếu mà như vậy thì liệu thì chúng ta có cần phải thực hành những cái phương pháp thiền khác hay là không? Tất nhiên là có. Thì trong chừng mực nào đó thì chúng ta cần phải có một cái sự kết hợp cái phương pháp thiền khác, và đặc biệt ở đây là gì? Kết hợp với phương pháp thiền quán tâm. Thì thiền quán thể trượt nơi thân, hay được gọi là quán cái tính ô trượt, cái đáng nhờn gớm của tấm thân này, được xem là một trong những con đường tắt mà Đức Phật đã dạy rất là nhiều, và cũng có nhiều trường hợp hành giả chứng đắc những tầng thánh như là A-la-hán hay là A-na-hàm dựa trên cái việc là gì? Quan sát cái tính nhờn gớm nơi thân. Và rất là nhiều trường hợp trong kinh điển đã ghi nhận lại cái điều này. Cho nên là gì?
cả chánh kinh lẫn chú giải có đề cập rất là nhiều câu chuyện mà những người họ thực hành thiền quan sát cái tính nhờn gớm nơi thân mà chứng đắc đến những tầng thánh cao. Chính vì điều đó cho nên là gì? Nếu mà chúng ta muốn chứng đắc niết bàn, đặc biệt là chứng đắc tầng thánh A-la-hán một cách nhanh chóng, thì chúng ta có thể là gì? Thiền quan sát thân. Và kinh điển đã chứng minh cái điều đó là gì? Bởi vì khoảng 99% những hành giả mà thiền quán thân là gì? Đạt được, đặc biệt là quán cái sự đáng nhờn gớm nơi thân, đạt được cái sự chứng đắc cao nhất đó. So meditation on the body can be practiced in different ways. The Buddha suggested to monks that they practice on meditation on the body in different ways, in various ways, in diverse ways. So it really doesn't matter much how exactly you meditate on the body if you meditate on the body. So do not worry, you know, if you don't really understand this technique. It is very hard. It's actually, how to say that? It is actually a little richer practice of observing on the muscles. You meditated on the muscles, you will now be doing basically the same thing, but with the other parts of the body as well. But you do not need to worry, you know, don't worry that you don't remember all of the parts or that you don't know where they exactly are, or maybe you're missing something. No, nobody cares. It is possible for you to become fully enlightened upon considering just hair, body hair, nails, teeth, skin. These 5. You can become Arahants considering just these 5. Well, didn't we say that there are 32 parts? But now I said that you can become enlightened with 5. So how is that possible? Well, that's the point. You do not need to know it all. It's enough if you know just a little bit. Okay, of course you try to know more and more and more and more. But if you know a little, and if you're just enthusiastic, curious, and you properly accept that they are impermanent, unsatisfactory, not self, well, then that's enough. Do not try to remember it all. Hey, I don't remember it everything. If I don't have the presentation in front of me, I will not be able to tell you all of these things. And you can be sure that I'm giving this presentation quite often, and it's me who's author of the presentation. And still, I do not remember everything that's there. Và khi mà chúng ta thực hành thiền quan sát thân thì chúng ta sẽ thực hành ở một cái cách khác nhau. Và Đức Phật có dạy chúng ta rằng khi mà chúng ta thiền quan sát thân thì mình cần phải áp dụng một cái cách khác ở cái mức độ là sâu sắc hơn. Thì ở đây á, thì quý vị đừng có lo lắng rằng là liệu là mình sẽ không có thể hiểu phương pháp. Bởi vì cái phương pháp thiền quán thông này nó khá là khó. Và nếu mà nói rốt ráo thì nó khá là tương đồng với cái việc mà quý vị thiền quan sát các bó cơ. Tuy nhiên ở đây là gì? Quý vị còn phải quan sát những cái thân phần khác trên cơ thể của mình nữa. Nhưng mà trong cái lúc mà quan sát thân thì quý vị cũng đừng có quá quan tâm đến cái việc là những bộ phận trên thân đó nó hình dáng như thế nào, vị trí nó ở đâu, hay là liệu mình có sót cái thân phần nào hay không. Thì đừng có lo lắng như vậy, bởi vì cũng không có ai quan tâm đâu. Điều quan trọng là gì? Chúng ta hoàn toàn có thể chứng đắc đến cái tầng thánh cao nhất chỉ bằng cái việc quan sát 5 bộ phận sau: tóc, lông, móng, răng, da. Thì kinh điển có đề cập là gì? Chúng ta có 32 thân phần trên cơ thể, nhưng mà tại sao ở đây là chỉ nhắc là đến 5 thân phần mà thôi? Đây chính là vấn đề. Vấn đề là gì? Khi là chúng ta chỉ cần biết 5 phần này mà thôi là đủ để chúng ta có thể thực hành, đủ để chúng ta phát triển được sự định tâm và tuệ giác rồi. Cho nên là chính vì điều đó cho nên là quý vị đừng có lo lắng là quá nhiều, nhớ không nổi và không có hình dung được. Điều quan trọng là quý vị cần phải có được cái sự nỗ lực, còn có cái sự nhiệt huyết và chấp nhận 3 cái đặc tính, đó chính là sự vô thường, bất toại nguyện và vô ngã.
của tất cả những cái thân phần trên cơ thể. Quý vị không cần nhớ đâu, bởi vì nếu mà không có cái phần trình chiếu PowerPoint này thì bản thân thiền sư cũng không có thể nào mà nhớ hết được. Mặc dù quý vị có thể thắc mắc là thiền sư đã dạy nhiều lần rồi, đã chiếu cái phần PowerPoint này nhiều lần rồi thì thiền sư phải nhớ chứ, nhưng mà thật sự là sư không có nhớ gì hết, cho nên quý vị cũng không cần phải quá lo lắng. So the Buddha taught 32 parts of the body. He also taught 42 parts of the body, or 43. Now you will be starting with 32 parts, and it will be very complicated because the Buddha did not actually mention all of the parts, but I would like to teach you as many as possible. So I will then help you to remember them. It is not easy, so you may like to write notes. Today, you will learn only 6. You will learn today 6 out of the 32, and we will gradually continue, and I will teach you the remaining 26 tomorrow, probably, we shall see. And then on another day, I will teach you another about 10. So you will be learning this gradually. And so you need to write notes, and you need to be very careful, because this will be long training. You know, it will take about 2, 3, 4 days, and it will be more and more difficult. You will be getting more and more knowledge, but you will have to use everything every day. Thì đối với các cái thân phần trên cơ thể, nếu mà tính tổng cộng là có 42 phần. Và để mà thì chúng ta sẽ học hết 42 cái thân phần này như thế nào. Thì đầu tiên thì tất nhiên thì Đức Phật không có liệt kê hay là không có đề cập tất cả 42 cái phần này. Tuy nhiên thiền sư sẽ hướng dẫn cho quý vị càng nhiều càng tốt, càng chi tiết càng tốt, để mà có thể áp dụng vào cái việc thực tập. Và thực ra mà nói thì 42 thân phần này là nó rất là phức tạp, cho nên là sư nói rằng là gì, rất là phức tạp và rất là khó, cho nên là sư khuyên mọi người nên ghi chú lại, bởi vì nó không có dễ. Và ngày hôm nay thì trong buổi tối này thì mình chỉ học 6 thân phần trên 32 thân phần mà thôi. Và ngày mai thì mình sẽ học 26 thân phần còn lại trên cơ thể. Và ngày mốt mình sẽ học thêm 10 cái yếu tố mà thuộc cái tấm thân này. Thì cho nên là chúng ta sẽ học một cách là từ từ dần dần như vậy. Cho nên là quý vị cùng lúc thì quý vị nên ghi chú lại một cách cẩn thận, bởi vì đây là một cái quá trình rèn luyện lâu dài, nó tốn của chúng ta là khoảng 3 đến 4 ngày, và càng về sau thì cái cấp độ khó thì nó càng tăng. Cho nên và tất cả những cái thông tin mà chúng ta học về cái thân phần thì chúng ta sẽ sử dụng trong suốt 3 đến 4 ngày thực hành này. So before we start to talk, before we start talking about this body, we will be talking about the visitors and the guests in this body, and they are the microbes. So according to the science, so far there have been found 10,000 species of microbes. Okay, they're taking about 1 to 2% of your weight. But according to our scriptures, there are 80. Well, we don't really know what the Pali word means. It means, they say kimi. It's a little difficult to know what is kimi, K-I-M-I. It's a Pali word. But according to Pali, there are 50. According to the scriptures, there are not 50, 80 families of little living beings, which
which live together with your body. So 10,000 species according to science, 80 families according to the scriptures, and we know that it's about 1 to 2% of your weight, and they also take 10% of your cells. So 10% of the things in your body are these microbes. The remaining 90% are the cells of your body. Or 1 to 3% of the body mass. I see 1 to 3% of the body mass are the microbes. It is 1 to 3% of the body's weight is correct. Trước khi mà chúng ta nói về cơ thể này thì chúng ta sẽ đầu tiên đề cập đến những cái vị khách của cái cơ thể này, và những cái vị khách này chính là hệ vi sinh vật. Theo khoa học thì người ta liệt kê rằng là cơ thể con người có chứa là hàng tỷ vi sinh vật, và cái số lượng mà vi sinh vật trong cơ thể của chúng ta nó chiếm từ 1 đến 2% trọng lượng của cơ thể này. Và tuy nhiên thì trong kinh điển có đề cập rằng là gì? Trong cơ thể của chúng ta có khoảng 80 gia đình kimi. Cái từ kimi này tiếng Bali không có biết là dịch chính xác ra như thế nào, nhưng mà mình hiểu rằng là gì? Có khoảng 80 gia đình mà hệ những cái vi sinh vật rất là nhỏ đang cộng trú, cộng sinh, sống cùng với chúng ta trong cái cơ thể này. Và hệ vi sinh vật thì nó chiếm khoảng 10%, cái gọi là nó chiếm khoảng 1 đến 3% khối lượng của cơ thể. Okay. So next point is the smell. So these microbes also are responsible for your smell. So these microbes, they are eating things that are some of them are eating things that are on your skin, and then they how do you call it? Then they break wind. You know what's to break wind? Then they break wind, and as these microbes break wind on your skin, then that becomes your smell. So the bodily smell is actually breaking wind of the bacteria on your body. Okay, I think that's pretty good. Some of you don't like that smell, so use perfumes, but please don't do that during this retreat. Maybe you're using perfumed soap when you're taking shower. Actually, perfumed soaps are prohibited to monks. If you have a soap that's not perfumed, it would be better to use that. Và trên cơ thể chúng ta là chúng ta có cái mùi cơ thể. Thì ở đây thì khi mà các cái vi sinh vật nó gọi là nó ăn những cái tế bào trên da của mình, thì sau khi nó ăn xong thì nó gọi là gì? Xì hơi. Thì chính cái xì hơi trên cơ thể mình nó tạo ra cái mùi cơ thể. Thì cái mùi cơ thể này thực chất mà nói chính là cái hoạt động xì hơi của vi sinh vật trên da của mình. Thì có nhiều người trong quý vị thì không có thích cái mùi cơ thể của mình đó, cho nên là muốn lấn át cái mùi đó đi bằng việc là gì? Sử dụng nước hoa. Tuy nhiên trong khóa thiền này quý vị không có được sử dụng nước hoa, nếu không là phạm giới. Thậm chí là những cái loại xà phòng tắm mà nó có mùi thơm thì chư tăng sẽ không có được phép sử dụng. Tuy nhiên những cái cục xà phòng nào mà nó không có mùi thơm thì các vị mới được dùng. So to remember these 32 parts better, easier, I have divided them into 4 parts, and that's the layers, internal organs, the brain, and the liquids. So layers are the layers of the body. So the outermost layer is the hair, body hair, nails, teeth, skin. Then we get muscles, tendons, bones, bone marrow. So these are the layers of the body.
Then there are organs like the heart, lungs, and so on. Then the brain. And then there are liquids like the blood, sweat, fat, and the phlegm, and so on. So we will be spending a lot of time with the layers because they have been very helpful in becoming enlightened for many, many monks in the history. So we rarely ever hear a story of a monk or somebody becoming enlightened considering the liquids in the body or the internal organs. Usually they would become enlightened considering the hair, body hair, nails, very importantly, teeth and bones. Thì 32 thân phần trên cơ thể, để mà cho quý vị dễ nắm bắt thì thiền sư chia thành 4 phần. Đầu tiên là theo thứ lớp, thứ hai là theo nội tạng, thứ ba là não và thứ tư là chất lỏng. Theo thứ lớp ở đây có nghĩa rằng là gì? Tóc, lông, móng, răng, da, cơ, thịt, xương, tủy. Rồi theo nội tạng đó là chẳng hạn như là tim, phổi, gan, vân vân. Và não. Và cuối cùng là chất lỏng. Chất lỏng ở đây là gồm có máu, mũ, mồ hôi, đàm, nước tiểu, vân vân. Thì chúng ta sẽ dành khá là nhiều thời gian mà để mà học cái phần các thứ lớp của cơ thể. Bởi vì theo như kinh điển, theo gọi là lịch sử có ghi lại rằng là gì, rất là nhiều vị tỳ khưu đã chứng đắc những tầng thánh cao nhất bằng cái việc là gì, quan sát các cái thân phần thuộc về thứ lớp, chẳng hạn như là tóc, lông, móng, răng, xương đó. Và cũng có nhiều vị thì khi mà gọi là chứng đắc là bằng cái việc mà quan sát các chất lỏng hay là quan sát các cái nội tạng. So we start with the hair. So you will be considering these different parts, and you will be considering them with 3 characteristics. So one is that they are impermanent, so they're changing. Second is that they are dangerous. They can cause cancer. They can cause various diseases. And 3, that they are out of your control. So you did not decide how they should appear on the body. You cannot decide how they will age or what kind of illness you would like to allow them to do. You do not decide how they're changing. You have no control over them. You cannot decide their color. You cannot decide their shape. You never decided it, and you will never be able to decide it. Even if you go to some surgery and you make some changes, that all is entirely dependent on your karma, on your good actions in the past. If you don't have good karma in the, in the past, you will not have enough money to do the surgery. You will not have enough opportunity to do that. So you're still limited one way or another. And many things that many problems in this body cannot be resolved in any way by any surgeon in the world. So you're always just limited to that what's available to you. Đầu tiên đó là chúng ta sẽ học đến cái phần tóc. Thì khi mà cân nhắc đến tóc cũng như là những cái thân phần khác thì chúng ta sẽ cân nhắc chúng ở trên 3 đặc điểm. Đầu tiên đó là sự vô thường hay là cái tính luôn thay đổi. Thứ hai đó là sự nguy hiểm. Bởi vì những thân phần trên cơ thể của mình có thể gây ra ung thư hay là bất cứ cái căn bệnh nào đó. Yếu tố thứ ba đó là gì? Những cái thân phần trên cơ thể của mình nó nằm ngoài tầm kiểm soát. Mình không thể nào mà quyết định được màu sắc, hình dáng cũng như cái cách mà nó lão hóa theo thời gian hay là cái cách mà nó khiến cho mình là mắc bệnh.
Cho nên là thậm chí ngay cả mà chúng ta đi phẫu thuật thẩm mỹ có thể thay đổi hình dáng những cái thân phần nào đó trên cơ thể của mình, thì trong chừng mực nào đó những cái điều này nó cũng phải phụ thuộc vào cái tiền nghiệp của mình. Bởi vì nếu mà chúng ta gọi là nếu mà chúng ta có phước đó, chúng ta có tiền bạc, chúng ta có điều kiện thì chúng ta mới có thể đi làm phẫu thuật thẩm mỹ để mà thay đổi được. Còn nếu không thì chúng ta cũng khó bề. Và quý vị cũng biết rằng mặc dù chúng ta có thể làm phẫu thuật thẩm mỹ để mà thay đổi, tuy nhiên trong chừng mực nào đó thì nó vẫn bị giới hạn, chứ nó không hoàn toàn như là chính cái mong muốn của chúng mình, của ta. Cho nên là đó là lý do vì sao mà bằng cách này hay cách khác thì rất là nhiều cái vấn đề nó nảy sinh từ chính cái tấm thân này, và có nhiều cái vấn đề mà chúng ta không có thể nào mà giải quyết được. So when you consider hair, you need to consider them the way you considered muscles, from the top of the head all the way until the place where they end. So that means you consider them at the top of the head, and then a little by the sides of the head, and then at the back of the head. You don't go to the neck and so on, because there are body hair, and that's something else. Khi mà quý vị cân nhắc đến cái yếu tố đầu tiên là tóc, thì cũng giống như tương tự như cái cách mà quý vị quan sát các bó cơ ở phần đỉnh đầu, thì quý vị cũng sẽ quan sát phần tóc ở trên đỉnh đầu trước, sau đó là tóc ở hai bên đầu, và sau đó là tóc ở phía sau đầu. So after you consider impermanence, danger, and absence of control in your hair, you continue to consider body hair. Body hair covers all of the body, okay, except of the place where you have hair. On the other place you may have body hair. So we consider the hair above your eyes and that surrounds your, and on your eyelids, that also is considered as body hair. Then the hair on your ears, hair on your neck, and shoulders, arms, and so on. The chest, belly, back, then the bum, and between the halves of the bum, and then down the legs, all the way until the toes. So you consider the hair in this way. So top of the so no more top of the head. You consider eyes, nose, then lips. Around the lips there can be hair, like the beard, and then the chin, cheeks, ears, then neck, shoulders, and so on, as you know it from the muscles, all the way until the toes. You consider only hair, only the places where you may have hair. Even if you have shaved the hair, there are still hair roots. So you consider the hair anyway. Và sau khi mà xem xét ba cái đặc tính của tóc, đó là sự vô thường, thứ hai là sự nguy hiểm và nằm ngoài tầm kiểm soát, thì chúng ta tiếp tục cân nhắc đến cái yếu tố lông. Lông thì nó xuất hiện trên khắp cơ thể của mình, ngoại trừ cái vùng đầu nơi mà tóc nó mọc. Chính vì điều đó cho nên khi mà cân nhắc lông thì chúng ta cũng sẽ bắt đầu từ trên xuống dưới. Bắt đầu là từ chẳng hạn như là lông mày, rồi lông mắt, rồi bắt đầu làm lông ở mũi, rồi ở xung quanh cái vùng miệng, đó là râu đó, đối với những người nam đó. Rồi lông ở trên gò má, lông ở tai, rồi bắt đầu là lông ở cổ, lông ở vai, lông ở tay, lông ở ngực. Có nghĩa là dần dần chúng ta sẽ quan sát, gọi là lông từ ở trên dần dần đi xuống, như cái cách mà chúng ta quan sát bó cơ từ trên xuống dưới vậy. Quán lông cho đến khi nào mà chúng ta đến cái đầu ngón chân. Thì đó là cái cách mà quý vị quan sát, gọi là lông, yếu tố lông.
Thì mặc dù trong nhiều trường hợp thì quý vị có thể là cạo lông đi, nhưng mà lúc bấy giờ thì sao, cái chân lông nó vẫn còn ở đó, cho nên là gì, mình vẫn có thể quan sát ở những cái vị trí mà mình cạo cái lông đó. So after you have considered your body hair, you can continue to considering nails. Now, ở đây có một cái lưu ý nhỏ, đó là cái wifi chùa nó khá là yếu đó quý vị, cho nên là để mà cho cái phần kết nối này cho mọi người ở trên Zoom có thể quan sát được một cách tốt, chất lượng tốt á, thì mọi người đừng có dùng wifi chùa được không ạ? Mọi người tắt nó đi. so you consider nails on your fingers, on your feet, and again, you consider first on your fingers, at the same time, fingernails, and then teeth on the toes. You do not consider one by one, don't do that. You consider all of the nails at once on your fingers, and then all of the nails on the toes at once, all right? And you consider, again, they are impermanent, they are dangerous, they can cause death, they can cause illness, pain, and then you consider that they are out of your control. You didn't decide how they should look like, their form, their color, their placement, and also you did not decide how they will get old and how they will cause you any feelings. Sau khi cân nhắc lông thì chúng ta sẽ tiếp tục đến móng. Móng ở đây là móng tay và móng chân. Thì chúng ta sẽ không có gọi là quán móng là từng cái móng tay, từng cái móng chân, từng cái một như vậy, mà chúng ta sẽ quán móng cùng một lúc luôn, hoặc là cùng một lúc móng tay, cùng một lúc móng chân, và cũng cân nhắc 3 đặc điểm, đó là vô thường, thứ hai là nguy hiểm. Nguy hiểm ở đây thì quý vị có thể cân nhắc đến cái việc là gì, nó có thể gây ra cái chết, nó có thể gây ra bệnh tật hay là đau đớn cho mình. Và yếu tố thứ ba là gì, nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Và chúng ta hoàn toàn không có thể nào mà quyết định được cái hình dáng của móng như thế nào, không có quyết định được màu sắc của nó ra sao, cũng không có thể nào mà cản trở cái tiến trình mà nó dài ra và nó lão hóa đi như thế nào, cũng không có kiểm soát được cái việc là cái móng đó nó có thể gây ra bất cứ cái cảm giác hay là cái đau đớn nào cho mình. All right, so then we have teeth. You will be considering all of the teeth at the same time, not one by one, not jaw after jaw, not at all. You'll be considering all teeth at the same time. Now, an interesting thing about teeth is that it's not bones. Teeth are actually arisen from the skin at the moment when the child is formed in the mother's womb. So do not try to combine teeth with the bones, although teeth are embedded in bones, in the skull and in the lower jaw. The teeth themselves are not bones. You know the word embedded? Embedded? Stuck. Stuck. They're stuck. The teeth are stuck in the bones. Now understood? Okay. So consider again the same thing, impermanent, dangerous, without control. Tiếp theo là mình sẽ quán răng. Ở đây quý vị cũng không có quán từng cái răng riêng rẽ, mà sẽ quán cùng một lúc tất cả các răng. Và cho nên là không có quán là răng ở hàm trên, răng ở hàm dưới, mà cùng một lúc quán tất cả các răng. Và ở đây quý vị lưu ý một điều, răng không phải xương. Bởi vì bản thân răng là nó mọc ra từ cái phần da. Và bởi vì khi mà một đứa bé hình thành cái phôi thai ở trong cái bào thai của người mẹ đó, thì lúc bấy giờ đứa bé chưa có răng.
nhưng mà lúc đó là gì, đứa bé đã hình thành cái xương rồi, cho nên là răng và xương là hai cái phạm trù hoàn toàn khác biệt nhau. Thì răng á, là gọi là răng nó bị gọi là nó bị mắc kẹt ở trong cái xương. Thì ở đây khi mà mình quán răng, mình cũng sẽ cân nhắc đến 3 cái đặc điểm. Thứ nhất đó là vô thường, thứ hai là nguy hiểm, thứ ba là nằm ngoài tầm kiểm soát. Okay, so now we get the teeth. Now, teeth, I will be sometimes showing you diseases for some of the parts, but you know, it's not that easy for me, who is not a doctor, to know diseases for all things. And there are diseases basically for everything. Although hair are dead cells exiting your body, hair actually can turn around and it can start to grow into your skin. So then, of course, that causes a lot of troubles and a lot of pain. Apart from hair, probably all of the parts we will be looking at can directly kill you. And we will not be talking about how all of these things can kill you, but we will be talking about how they can cause pain and suffering. And teeth are one of those parts that we will be discussing, both as in their like natural form, how to say that, in their healthy form, as well as in their unhealthy form. So one of the problems that come with teeth is caries. It means the tooth decay. So the teeth are decaying because of bacteria. So bacteria attack the teeth, and so the teeth decay, and they get very unpleasant color and also shape. Thỉnh thoảng thì thiền sư sẽ chiếu cho quý vị xem một vài cái căn bệnh liên quan đến những cái thân phần mặt, nhưng mà sẽ không có chiếu, gọi là bởi vì bản thân ngài không phải là một vị bác sĩ, cho nên cũng sẽ không có thể nào mà tường tận tất cả những cái căn bệnh từ cái tấm thân này ra, và ngoại trừ gọi là bản thân cái tóc thôi đó, nó cũng có thể gây ra cho mình những cái đau đớn hay là những cái cảm giác khó chịu, bởi vì chỉ cần mà tóc lông nó mọc ngược trở lại, nó mọc ngược vô thì nó có thể khiến cho mình bị đau. Thì ngoại trừ tóc ra thì tất cả những cái thân phần còn lại trên cơ thể là gì, có thể giết mình, có thể khiến mình chết. Hoặc là ở đây quý vị có thể cân nhắc đến cái khía cạnh là gì, chúng có thể gây ra cho mình những cái cảm giác khó chịu, đau đớn, thống khổ. Và một cái ví dụ điển hình đó là gì, là răng. Bởi vì mình chỉ cần bị cái vấn đề gọi là răng mà nó bị lão hóa, gọi là ở đây trong trường hợp là gì, vi khuẩn nó tấn công cái chân răng và nó khiến cho cái căn bệnh như cái hình ở trên đó là nó khiến cho chúng ta là gì, phải chịu cái sự đau đớn khó chịu rất là nhiều. Và khi mà bị vi khuẩn nó tấn công chân răng như vậy thì nó làm cho răng thay đổi màu sắc và lẫn cái gì, thay đổi cái hình dáng luôn. Next problem from teeth is periodontal disease. It is an inflammation of the tissues around the teeth. So in this case, the gums of the teeth swell and gradually and may also start to bleed. So this then may result in tooth loss, and gradually the gums may separate from the teeth, and you may even lose the bone, probably the bone related to the teeth, and then the teeth may fall out, and you may get bad breath as well. No bad smell of your breath. You don't have that text? I can show you, you have it. Can you click on that picture? So you're using the old one, but I have sent a memory card with the new one.
What's the memory card? I don't know what. You don't read messages from me. Well, if you don't read messages from me, then you cannot know what's the new thing. So he probably has the memory card and he didn't give it to you. Bring us the memory card. I prepared it for you nicely, you know, about two hours before 7. I like. You didn't give it to me. I sent you a message and I said, send to me somebody, I will give it. Please read your messages. You didn't read your messages. That's not my fault. I sent to you the message. So put the memory card there and copy it. It's not so big. I will do it later. No, you can't because you need to have the presentation. The problem is my laptop. No need to explain. Can you put the memory card here? You don't have a card reader there? You don't have a card reader there? No. Okay. So what will you be doing? He sent me the file via Well, Yellow. that will be big and it's 500 megabytes. You need to read your messages. Check your Viber. I read it. Một cái căn bệnh thứ hai mà liên quan đến răng đó là cái căn bệnh này nó khiến cho mình gọi là nó sẽ ăn dần ăn mòn cái loại mà vi khuẩn, nó sẽ ăn dần ăn mòn cái lợi cái chân ở cái phần chân răng của mình. Thì lúc bấy giờ thì sẽ khiến cho cái phần gọi là mình sẽ hay bị chảy máu chân răng, và khi như vậy thì nó sẽ khiến cho mình gọi là bị hôi miệng. So I don't know. So let's continue. So we're looking at skin, where we are hair, body, teeth. Now we're
Okay, now we're kind of there. Okay. So can I share the screen? I cannot share the screen. Cannot share the screen. Because some people, some yogi connect to the Wi-Fi of these pagodas, so it's very interactive. So so I just tell the yogi to forget the. Okay, now just give me permission to share the screen. I still don't have it. No, I still don't have it. Nghe nói là ban tổ chức cho ngài chia sẻ cái quyền mà chia sẻ màn hình đi ạ. Câu host đi ạ. All right, so we were talking about, I don't know where did we lose the connection. So just to recapitulate anyway, we have hair, body hair, nails, teeth, skin, and then the last thing I want to show you for skin is the fact that the sensations on your skin are created by skin. So the skin itself has very special bodies. It has little things embedded, and these things decide whether what you feel is rough or soft and so on, based on the information that these little things in your skin receive from the outside. So you can see here the corpuscles. Again, those are just little things inside the skin. You may see there Meissner's corpuscle and what else? Merkel cell, tactile corpuscle, and lamellated corpuscle. They're just things, and these things decide what will be the sensation that you're getting. Is it rough, or is it smooth, or is it soft, or is it hard? The skin will decide that for you. And then as the last point, there are quite a few things. So one more thing is the color of your skin. So the color of your skin, again, is not something that you decide or that you can be proud about. No, it's just the radiation from the sun. So you need to get some radiation, you need to get some vitamin D, but at the same time, you need to be protected from the ultraviolet rays. So if you go to certain countries, to certain parts of the planet, you do not get enough rays. So then your skin needs to be lighter, brighter to get more of the light. If you go to parts of the world where it is very sunny, very hot, well, then you need then you get enough of the light, but you need to also protect yourself from the ultraviolet rays, so the skin becomes darker. And it seems that indeed darker people who live in the north of the planet, they gradually become brighter and brighter. So it's something that we can see even these days. Thì vừa rồi thì chúng ta đã đi qua những cái thân phần như sau: tóc, lông, móng, răng, da. Và phần cuối cùng thì thiền sư muốn cho chúng ta xem một vài cái hình ảnh của các cái lớp cắt, cái phần cấu tạo cụ thể của cái phần da nó như thế nào. Thì chúng ta biết rằng tất cả những cái cảm giác mà mình thu nhận được thì từ cái phần tiếp xúc của phần da, chẳng hạn như là nó giúp cho mình cảm nhận được cái gọi là cái sự
khô, cứng, mềm hay là trơn láng của cái vật đó như thế nào, thì cái phần da này nó chịu trách nhiệm cho tất cả những cái cảm giác đó. Và hai cái hình ảnh đầu tiên mà thiền sư có cho chúng ta xem đó là các cái phần lớp biểu bì, từng lớp của cái phần da đó như thế nào. Và ở đây á, phần cuối cùng ở phần cái hình ảnh này là quý vị sẽ biết được cái sự cấu tạo của những cái yếu tố nào nó quyết định cái màu sắc da của mình. Thì cái màu của da không phải là cái điều mà mình có thể quyết định được, cũng không phải là cái điều mà khiến mình cảm thấy là tự hào. Bởi vì da là nó là một cái gọi là nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cái sự gọi là bởi cái sự chiếu sáng của mặt trời, đặc biệt là những cái tia UV của mặt trời. Thì đối với những người nào mà họ sống ở cái phần mà ở cực Bắc á, gọi là cái phần mặt trời ít cái chiếu sáng á, thì da của họ có cái xu hướng là gì, rất là trắng và rất là sáng. Còn đối với những người nào mà họ sống ở những cái khu vực, những cái bán cầu mà mặt trời mọc nhiều á, thì da họ thường là có cái màu sẫm hơn, màu đen hơn. Cho nên là ngoài cái việc mà mình hấp thụ, ngoài cái việc là ánh sáng mặt trời nó cung cấp cho chúng ta vitamin D, ngoài ra thì chúng ta còn cần phải bảo vệ da khỏi cái tác động của các cái tia UV từ cái mặt trời. Okay, so then as the last thing about the skin, so we have here a few diseases. So the first one is acne. Acne usually appears to people who are younger, who are teenagers or until about 25, 30 years old. Some people have it longer. So have you got it? Have you got the new version? Sometimes. It looks like this is the new version, isn't it? Isn't that the new version? Okay, whatever. So acne is something that is very complicated today. Usually, however, you can get rid of acne if you make sure that you're clean. So your hands must be clean, your face must be clean. You should not touch your face if possible under any circumstances. And if you touch it, you just touch it with a wet tissue and not with your fingers. You need to keep your pillowcase clean and your phone clean, and anything that touches your face anywhere on the face just needs to be clean. That's the way to get rid of acne, and that's what I did, and that's what worked for me. But for some people that doesn't work anyway. Ladies, when they get pregnant, sometimes they get acne and so on. So you really are not in control of the skin. Herpes. Herpes is a pretty bad disaster because herpes are these can I have, yes, nice. So now we are looking at herpes. So herpes are these little things on lips, but they can also appear on genitals, on the penis and so on for ladies as well, on their sexual organs, and they are very easy to transfer, very easy to say that, to multiply, to to move to the other people, and it becomes a problem because it appears, then it disappears, and it's actually hidden in the nerves, and then it reappears again the next year, and then again the next year, and then again the next year, all your life. So it's very, very complicated, and there's no reliable cure for this yet. Then we get vitiligo. Vitiligo is the problem in coloring of the skin. I've never heard of a white person having this problem, but darker people do have it. So vitiligo is basically losing the color in the skin, and it's yet another problem for which there's no reliable and a very effective cure. Then you may be wondering what's going on here with the gentleman's head. Actually, there is a horn on his head, and it's not something too special. It happens rarely, that's true, but if you Google that, they're called cutaneous horn.
cutaneous, C-U-T-A-N-E-O-U-S, not because it's cute, but because it's related to the skin, and becomes hard, and as it is hard and harder and harder and harder, then it gradually grows into horns. Different people get these horns at different parts of the body. I think for this gentleman, he's relatively lucky to have it here. Some have it on very uncomfortable and very bad places. So this is another thing that happens, and yeah, it just happens. It's part of the nature of the skin. So we never know when these things will come to us. Tiếp theo là những cái căn bệnh có thể xuất hiện trên da. Đầu tiên là mụn. Mụn ở đây là một cái vấn đề mà thường thường là ở cái độ tuổi mà dậy thì thường gặp phải, và thường thường là để mà tránh cái trường hợp mà mụn ở trên mặt đó, thì lúc bấy giờ thì mình cần phải gọi là giữ những cái vật xung quanh của mình được sạch sẽ, và tay của mình cũng sạch. Mình đừng có nên là gì rờ tay vào da mặt, bởi vì cái tay của mình khi mà nó dơ thì nó có thể là kích ứng khiến cho nổi mụn ở trên da mặt. Thì cho nên là một cái cách mà khá là hữu dụng đối với thiền sư đó là gì? Ngài không có lấy tay sờ lên cái da mặt. Thì đó là cái cách rất là hữu dụng cho Ngài. Thì không biết quý vị như thế nào. Nhưng mà ngoài ra thì mình cũng giữ những cái vật mình hay tiếp xúc bằng tay cho nó được sạch. Chẳng hạn như là điện thoại chẳng hạn. Và mụn trên mặt đặc biệt là những người phụ nữ khi mà họ trong cái thời gian thai kỳ thì cũng có những người là họ hay bị nổi mụn ở trên mặt. Thì đây là cái vấn đề mà nó khác nhau giữa người với người. Trường hợp thứ hai đó là cái hình thứ hai mà cái vị đó bị mụn dột ở ngay cái môi đó. Thì đây là một cái, đây là gọi là cái vấn đề mụn dột này nó không chỉ là xuất hiện ở môi thôi, mà nó còn có thể là gì xuất hiện ở những cái bộ phận khác trên cơ thể. Và ở đây đề cập đến là gì, đặc biệt là ở cái bộ phận sinh dục. Và khi mà nó xuất hiện như vậy, nó có cái khả năng là lây lan từ người này sang người kia. Và đây là một cái căn bệnh mà nó xuất hiện rồi sau đó nó hết, rồi là nó xuất hiện nữa rồi nó hết. Và bản thân của căn bệnh này cho đến bây giờ thì vẫn chưa có được một cái phương pháp điều trị nào dứt điểm. Và khi mà mình mắc cái căn bệnh này thì nó có thể là gì tái diễn đi tái diễn lại trong suốt cái cuộc đời của mình. Bởi vì đây là một căn bệnh khá là phức tạp. Và các căn bệnh thứ ba đó là khi mà lúc bấy giờ là gì gọi là da nó mất đi cái màu sắc ở trên da. Thì đối với những người mà gọi là họ có cái da sẫm màu thì họ sẽ mất cái gọi là họ mất cái phần sẫm màu da đó, cho nên là cái phần da đó nó trở nên trắng. Thì cái căn bệnh này thực sự cho đến bây giờ vẫn chưa có một cái phương thuốc hay là một cái cách chữa trị nào nó hiệu quả và đáng tin cậy. Và căn bệnh cuối cùng đó là cái người đàn ông mà có một cái sừng mà màu xám xám đen đen ở trên cái trán đó. Thì nó nhìn khá là giống cái sừng, nhưng mà ở đây là thì thực ra mà nói thì cái điều này không có gì quá đặc biệt. Quý vị có thể là search Google cái căn bệnh là gì, sừng, gọi là mọc sừng thì ban đầu là từ một cái gọi là cái biểu bì da nó sẽ tích tụ tại một cái chỗ, và khi mà nó tích tụ nó ngày càng trở nên cứng hơn và cứng hơn theo thời gian thì nó sẽ trở thành giống như là một cái sừng như vậy. Và người đàn ông này khá là may mắn khi mà cái sừng nó mọc trên đầu, bởi vì có nhiều người cái sừng này nó mọc ở những cái vị trí nó rất là khó chịu, không thoải mái một chút nào hết. Cho nên là quý vị có thể thấy được rằng là gì, cái phần da đó thôi mà có thể là có biết bao nhiêu cái căn bệnh nó tiềm ẩn ở trong đó, và nó có thể khiến cho chúng ta khó chịu hay là đau đớn, và chúng ta hoàn toàn không có hề biết được rằng là gì, căn bệnh nào liên quan đến da nó có thể xuất hiện trên cơ thể của mình. Okay, so to recapitulate very easily, hair, body hair, nails, teeth, skin. All right, these five.
You can actually become fully enlightened with these 5 alone. But do not practice with this yet. You will start practicing only after tomorrow Dhamma talk. And if you, except of course, if you meditate in walking tonight or tomorrow before 4:30. We'll be meeting tomorrow morning 4:30 and we'll be continuing. There's so much. The presentation has 175 slides. We have seen 16. Yeah. See the numbers. Tóm lại cái buổi hướng dẫn tối hôm nay đó là chúng ta đã đi qua các cái bộ phận là tóc, lông, móng, răng, da, là 5 bộ phận thôi, và quý vị hoàn toàn có thể chứng đắc đến cái tầng thánh quả cao nhất bằng cái việc quan sát 5 cái bộ phận này. Tuy nhiên thì quý vị chưa có vội quán 5 cái bộ phận này vội, ngoại trừ trường hợp là ngay cái thời pháp thoại tối hôm nay, nếu mà quý vị thực hành thiền đi thì mình được phép quán 5 cái bộ phận này, hoặc là từ đây cho đến trước khi thời pháp thoại diễn ra lúc 4 giờ rưỡi sáng mai, nếu quý vị thực hành cái thời thiền đi nào thì mình mới quán. Còn nếu thì ngồi thì vẫn tiếp tục với đề mục tâm từ. Thì riêng cái phần mà hướng dẫn về cái phần quán thân thì bao gồm 170 slide. Tối nay mình chỉ mới học có 16 slide thôi. Cho nên nghĩa rằng là gì? Mình còn rất là nhiều thông tin cần phải học cùng với nhau. I will see my students right now for introduction, for interview. Nguyện cho các con được hạnh phúc an vui. Nguyện cho các con được mạnh khỏe. Xin mời tất cả thiền sinh do thiền sư phụ trách hãy gặp ngài tại cốc ngay bây giờ để mà trình pháp ạ.